Ni raporo y'umutasi wa Amerika yagize gutya akayigeza ku nteko ishinga amategeko arimo arababwira ibyo yabonye n'ibyo yasanze, anenga bikomeye ubutegetsi bwa tshisekedi, ahubwo agaragaza ko M23 ifite impamvu yo kurwana, nta mpamvu k'abanyamerika bajya gukorera mu kavuyo nk'ako ngako. Akomeza kugenda anenga rero uburyo abashinwa bacukura y'amabuye, anenga imikorere y'inkiko zaho n'ubutabera bwaho muri rusange. Ni byinshi yanenze tugiye kugarukaho, ndagira ngo reka twinjire mu kiganiro noneho nawe urusheho kumva ibyo yagiye agarukaho, agenda agaragaza ko Amerika idakwiye kuba yakorana na Congo. On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic of the Congo. Atangiye avuga ko ku cyumweru aribwo yagarutse avuye gusura u Rwanda, u Burundi, Congo irebwa n'ikibazo ndetse na Uganda. I met with the president in the DRC, the president in the Republic of Congo, the president in Burundi. Ati nahuye na perezida wa Congo, mpura na perezida w'u Burundi, mpura na perezida w'u Rwanda. I left encouraged in some ways and discouraged in other ways, as you can imagine. I feel like that there is unbelievable potential. Ati ibyo nabonye uruhande rumwe numvise ingizemo morale cyangwa se uburyo bwo kuba twakorana nabo, ariko urundi ruhande nza gusanga ko bidakwiye ko twakorana nabo. Kwibutse ko yari umwe mu ntumwa zoherejwe mu gihugu cya Congo ndetse no mu karere muri rusange kugira ngo amenye umuzi w'ikibazo n'impamvu M23 irimo irarwana. For peace and security and for the killing and the bloodshed to stop. The resources there are just through the roof, tens of trillions of dollars in resources. By'umwihariko ibijyanye n'umutekano muri kiriya gihugu ari nabyo twe turimo turarebaho cyane, ariko by'umwihariko igihugu cya Congo gifite amaduzene y'amabiliyoni cyangwa se y'amamiliyari y'amabuye y'agaciro ndetse n'imitungo kamere iri mu butaka, cyakabaye ari igihugu gikize. Ndavuga gukira ku isi hose, ntabwo mvuga muri Afrika gusa, kubera umutungo kamere iki gihugu gifite. But I do believe that certain things have to happen, and I don't know exactly what the answer is to get there. I think that, you know, for this to exist, the Eastern DRC has to be an area where everyone has a vested interest in the safety and security. Ibi byose byatangiye kugenda bibaho, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bwa Congo buri muntu wese atewe ishyushyu no gushaka kujya gukorerayo, ariko umutekano muke waho. And the ability for foreign companies to come in and invest in the area. And when I say everybody, amakampani menshi cyane cyane amakampani akora ibintu bijyanye n'amatelefone byinshi, ariko nagize gutya mu gihugu cy'u Burundi, the DRC, I mean Burundi, I mean Uganda and Rwanda, everybody that's there, we all know right now that the Eastern DRC is a completely ungoverned area. Mu gihugu cya Uganda ndetse n'u Rwanda, aho hantu hose barabizi neza ko mu burasirazuba bwa Congo ari ahantu tshisekedi adafite ububasha bwo kuba yahayobora. It's like the wild east, right? And I truly believe that there is no ability for the government in Kinshasa to actually control that area right now. They do not have the resources or the ability to really like impact what's happening there. Ati kandi ndabizi neza ko leta ya Kinshasa idafite ububasha bwo kuba yakontorora cyangwa se ngo iyobore akari agace, dore ko ari agace ubundi agace k'intambara, ariko guverinoma ya Kinshasa nta bubasha ifite bwo kuba yagira ikikora muri biriya bice, dore ko ari nabyo bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro. And they are actually becoming, in my mind, just another entity there that is trying to take advantage of the resources there and get what they can. Buri kigo cyose, buri organization yose ishatse kugira ikikora muri biriya bice, nta kibazo rwose barabikora. Ari nayo mpamvu bishoboka kuba n'uyu mutwe ukomeje kugenda urwana ufata ibice byinshi bya biriya bice. Ati ibihugu byinshi bikomeza kugenda bicukura amabuye y'agaciro, u Rwanda rurabikora, u Burundi burabikora, Uganda irabikora, ndetse ntabwo navuga ko guverinoma ya Congo ifite ububasha bwo kuba yagira n'umwe ihagarika. They have to address the domestic issue, right? There are a large number of people in the Congolese that are not Congolese citizens, that are not treated as Congolese citizens, including most of the members of M23, so on and so forth. Guverinoma ya Kinshasa igomba kubanza igakemera ko abaturage benshi bo mu burasirazuba bwa Congo ari abanyekongo, ndetse na benshi barwana muri M23 akaba ari abarwana
kubera uburenganzira bwabo bambuwe. Now, M23 is a rebel group, and we know that there's an influence there, and there's a component of the Rwandan defense forces, the Rwandan military. But honestly, M23, with or without Rwanda right now, is pretty much uncontested in the area. Ahangaha uyu muzungu yese avuga ikintu gitangaje ndetse nawe yiboneye n'amaso ye, aho yavuze ati rwose niba n'u Rwanda rwaba rufasha M23 nubwo rwaba rutayifasha, M23 irakomeye ku buryo yakomeza kurwana ikirukana abasirikare ba Kinshasa bakiruka rwose kuko irakomeye no mutwe ukomeye cyane. The Congolese military is not even fighting back right now. As a matter of fact, they're just running away ahead of M23, or in some cases they're laying down their weapons and they're joining M23, right? Ati kandi kwiruka kw'abasirikare ba Kongo bamwe na bamwe hari igihe birangira baje kwiyunga kuri M23 bitewe nuko bayibonanye imbaraga ndetse ifite n'impamvu yo kurwana. So I think that the Congolese government's in a bad position here, but I do believe, it's been a long-standing issue. It's my understanding that there are certain people in the eastern DRC that are unrecognized as Congolese citizens, and nta yindi mpamvu nuko hari abanyekongo benshi bagiye bamburwa uburenganzira bwo kwitwa abanyekongo, atari ikibazo cyo kuba ari bo ubwabo, ahubwo ari ikibazo cy'amateka. Maybe in part because this used to be Rwanda before the lines were redrawn many years ago, and and that used to be part of Rwanda. But I would submit to you that there's a large part of Uganda that also used to be Rwanda as well. And after it's been redrawn, now it's Uganda. Those people were immediately assimilated and treated as Ugandan citizens. Ahangaha noneho umuzungu yamaze kumenya umuzi w'ikibazo, akomeje avuga ati hari igice kinini kiri mu burasirazuba bwa Kongo cyahoze ari igice cy'u Rwanda mbere yo guca imipaka y'ibihugu, kandi nanone hari n'ikindi gice kinini kiri mu gihugu cya Uganda nacyo cyahoze ari u Rwanda. Ariko aho bitandukaniye, igice cyahoze ari Uganda abantu bakatiyeho imipaka bahise bitwa abagande babaha ubwenegihugu, ariko bitandukanye na Kongo aho ubuyobozi bwa tshisekedi ndetse na guverinoma ya Kinshasa itarimo irumva neza uburyo abantu ari abakongomani, ahubwo bagakomeza kubambura uburenganzira bwabo. I think that this is a difficult thing to do, but I think at some point the armed resistance of M23 are not going to just put down their weapons and walk away. I think that they are an armed resistance. Ahangaha uyu mugabo yakomeje asobanura ko M23 idafite gahunda yo kuba yashyira hasi intwaro mu gihe kino kibazo kitazashakirwa umuti. Agaragaza ko igisirikare cya Kongo nta bubasha bufite bwo kuba bahagarika M23 and make them feel like Congolese citizens that are protecting their country, not what's going on right now. Ati kandi M23 irimo irarinda igihugu cyabo nk'uko nabo bakomeje guhagarara ku burenganzira bwabo, ari nayo mpamvu nyamukuru barimo bararwana. I think that's one of the problems. I think the other problem is that they have the domestic problem, or they have the international problem. Tayari ahise avuga ko ubundi kingi cyo aricyo kibazo kibanze cya mbere, ndetse n'ikindi kibazo ari ikibazo cya mpuzamahanga, nibazo mpuzamahanga. Urumva neza ko navuga ko umugabo woherejwe n'ubutegetsi bwa Trump, ubwo navuga leta z'ubumwe za Amerika, asobanuye ko iki ari cyo kibazo kiriho gituma ibi byose birimo birabavuga ko ari ikibazo kiri domestic cyagakwiye kuba cyakemuka mu buryo bw'ibiganiro ndetse no kuba yaha uburenganzira abanyagihugu be. Which mainly focuses right now with around the relationship with Rwanda, and I think that there has to be an ability for Rwanda and the president. I talked to Kagame, I talked to Tshisekedi, I talked to both of them, and I think that one of the biggest problems right now is personally they can't get along. Ikibazo kiri international cyangwa se mpuzamahanga ni ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, aho umutekano navuga ko umubano w'ibyo bihugu byombi urimo agatotsi. Tinavuganye na Perezida Kagame, mvugana na Perezida Tshisekedi, ariko ikibazo cyabo ni ikibazo cyagakwiye kuba kiganirwa ku mpande zabo. This has to be a region that's beneficial for everybody, that everybody sees profit and everybody. Ati gusa n'abagabo babiri batandukanye,
akomeza agira ati ibi ngibi biragaragara ko kano gace ni agace kakabaye kagira akamaro buri muntu wese muri kino gihugu ndetse na buri muntu wese utuye isi, ariko bisa naho guverinoma ya Kinshasa ari ukundi kuntu ishaka gukoramo ibintu. I don't know the answer to this for sure, but the neighboring countries have to benefit from the minerals that are in the eastern DRC as well. Whether that's takakanya sinahita menya igisubizo cyakemura kino kibazo, ariko ibihugu bituranye by'iki gihugu nabyo bifite kuba byabona inyungu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri kino gihugu. There's a refining capability in the DRC, refining capability in Rwanda. Everybody has an ability to make some money from what's going on there. Then I think everyone will have an interest in making sure that this is a safe and secure area. They're going to need foreign investment to come in. They're going to need other countries' businesses to want to come and operate there. Ati buri gihugu cyose kiba cyavugira ubushake bwo kujya gucukura amabuye y'agaciro nta cyagihagarika, dore ko n'ubundi ari umutekano mukeya ndetse no kuba umutekano muke uri muri kiriya gihugu hari benshi babigiramo inyungu. Rero niyo mpamvu buri gihugu cyose cyifuje kujya gucukura amabuye y'agaciro kijyayo nta kabuza. And there's not the lack of corruption. It doesn't, there's going to be a certain level of corruption everywhere you go, but when I was there I was shocked at the level of corruption there. Ikijyanye na ruswa muri kiriya gihugu kiri ku rundi rwego, dore ko uko ugiye kose usanga ruswa noneho itangwa ku mugaragaro, ariko by'umwihariko hari igihe ugenda ukajya ubona ibintu biri kuba mu maso yawe nta no kwihishira. Harabona vugishije and they told me that their company was worth something like $18 billion, and they got a tax bill last year for their company for $80 billion, which is ridiculous, right? Ubwo ni company y'Abasuwisi aho barimo barababwira ko bagomba gutanga umusoro wa miliyari 18 z'amadolari. Byose bahise bikanga, ariko icyaje gutungurana. So they protested it and they got it reduced to $1 billion, which is still hundreds of times more than the profits that they make in the year. Aho baje kubabwira ko bakwiye kwishyura miliyari 1 y'idolari. Ibyo byose byabaye nkaho bitunguranye, aho buri muntu yibajije ayo mafaranga uburyo bagiye kwishyura kandi akubye inshuro nyinshi amafaranga bakura mu nyungu z'ubwo bucukuzi. Bribes obviously are a big deal. The Chinese can afford to pay the bribes, or they're willing to pay the bribes. Ati rero ikibazo cya ruswa cyafashe indi ntera, aho n'Abashinwa bagira gutya bakajya batanga udufaranga twa hato na hato kugira ngo bakomeze bicukurira amabuye y'agaciro. Ibyo ngibyo rero nk'Abanyamerika ntabwo ibyo bintu tubikozwa kuba twabikora kuko turiyubashye. We as the United States are not. Many countries are not willing to do that, so they end up being able to compete without competition. There's a biased justice system as well. You can never be assured that if ati kijyanye n'ubutabera byo rwose ni ibindi dore ko ntabwo waba wizeye neza ko n'urubanza cyangwa se ikibazo wagira muri kiriya gihugu ku rubanza rwawe ruraza gucibwa mu buryo bunyuze mu mucyo. You get into some kind of legal disagreement that it's going to be a fair judgment, and they're going to rule in your favor if you're in the right. There's manipulated exchange rates. There's unreasonable fines. There's evidence everywhere that members of the government and their family are getting filthy rich from what's going on. Akomeza akaruka ku bijyanye noneho n'ivunjisha avuga ati buri muntu wese ashyiraho igiciro yiboneye, mbese ntabwo wamenya ese ikino gihugu kiyobowe mu buhe buryo, dore ko byose ubona ko ari akavuyo. Akomeza nanone avuga ati usanga abakize cyane muri kino gihugu ari umuryango w'abayobozi runaka ndetse na perezida, abana be, usanga aribo bigwizaho imitungo, ari nacyo kintu ubona ko kiri kujya mbere hano. I think that until that happens, a lot of this other stuff is not going to matter. I don't know the answer to this, but I would like to get your opinion, each of you. Do you think that in the current situation that we're in, uyu mugabo rero yasoje avuga ko ubu ngubu atazi ikibazo, ariko abasigira ikibazo kigira kiti ese murabona ko dukwiye kuba twakorana n'iki gihugu cyangwa se n'uyu muperezida na n'ubu utaramenya ikibazo nyamukuru afite. Rero nk'uko nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomeje kujya bigarukaho avuga umuzi w'ikibazo, navuga ko leta z'ubumwe za Amerika yamaze kumenya neza
impamvu M23 irimo irarwana n'impamvu y'umutekano muke uri muri kiriya igihugu. Navuga ko rero ari inkuru nziza cyane cyane ku bantu bifuza amahoro muri kiriya gihugu, muri biriya bice. Nizera ko turakomeza kugenda tuba updatinga ku makuru akomeje kugenda avugwa yo mu karere. Ndagushimiye cyane, reka tuze kubana mu makuru ataha.